Hey everyone, welcome back to my channel. And if you guys have not subscribed to my channel yet, then please do it fast. So today I'm like so excited to make this video. I don't know why. Maybe it's because the product that I'm making video with, Ani, it's very first time that I'm making such kind of video, like कुनै brand को लागि चाहिँ content video for the YouTube को लागि. अनि I'm so excited पनि plus I'm nervous पनि because like I don't know कस्तो हुन्छ, but I'll try my best. I want to tell you something यो video start गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ. So टाइटलबाट हजुरहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला what the video is about भनेर. It's about the bag, like झोलाभित्र के होला. अनि हामी चाहिँ स्कुलमा हुँदाखेरि चाहिँ मी एन्ड माई बेस्ट फ्रेन्ड हाम्रो चाहिँ लाइक 6वटा साथीको ग्रुप थियो. अनि 10मा चाहिँ लाइक एकदमै मिली साथीलाई चाहिँ छुट्याएर राखिदिने ट्रेन्ड थियो हाम्रो स्कुलमा चाहिँ. अनि हामी चाहिँ छुट्टियौँ. अनि मेरो चाहिँ 3टा साथी चाहिँ हामी एउटा क्लासमा, अनि अर्को 3टा चाहिँ हामी तिनीहरू चाहिँ छुट्टै क्लासमा छुट्टै सेक्सनमा पढेको थियो. सो वी युज टु प्ले दिस गेम अ लट. के हुन्छ नि, केटाहरूलाई पनि ल्याएर तिनीहरूलाई चाहिँ लाइक भिडियोग्राफर बनाएर अनि we used to pretend like we are a celebrity, this that. अनि हामीले चाहिँ झोलाभित्र के होला खेल्थ्यौँ. अनि पेन्सिल हुन्छ नि, पेन्सिललाई चाहिँ we used to say like यो ब्रान्डको लिपस्टिक हो, इट्स कस्ट $1 फर दिस लिपस्टिक. अनि त्यो कपीहरूलाई चाहिँ गुचीको पर्स बनाउने अनि लाइक त्यो एक्सेन्टमा बोल्ने एन्ड एभ्रिथिङ लाइक हुन्छ नि. अनि म चाहिँ कहिले सोचेको पनि थिएन त्यो टाइममा द्याट मैले चाहिँ युट्युब खोल्छु अनि आई विल मेक एक्चुली दिस भिडियो अन युट्युब भनेर. सो आई एम रियली मिसिङ द्याट डे. आई मिस यु गाइज इफ यु गाइज आर वाचिङ दिस भिडियो. सो या लेट्स स्टार्ट. अनि आइ एम प्रिटी स्योर द्याट यो भिडियो पनि त्यत्तिकै फनवाला हुन्छ लाइक त्यो टाइममा जस्तो हुन्थ्यो. So let's do a little chit chat about today's product, which is the super cute tote bag from Kevil.np. Oh my god, मैं चाहिँ यो Instagram मा देखेको थिएँ and I'm literally so much obsessed with this kind of bag. अनि यो यसको डिटेलिङ, यसको फिनिसिङ अनि यसको हुन्छ नि लाइक क्वालिटी, इट्स सो गुड. म चाहिँ बयान गरेर सक्दिनँ लाइक हाउ मच आइ एम अब्सेस्ड विथ दिस ब्याग भनेर. सो आई सो यु गाइज एभ्रिथिङ यो भिडियोमा. वाच टिल दि एन्ड प्लिज. सो या आई एम गोइङ टु मेक टुडेज भिडियो. I'm so excited. And this bag looks so aesthetic and so classy. हुन्छ नि क्यारी गर्दाखेरि. And I am so in love with this. Thank you so much Kevil.np for sending me this bag. Love you. And this bag has such a cute pocket in it हुन्छ नि, which is something that मैले क्यारी गर्ने ब्यागमा चाहिँ हुनु नै पर्छ कि. I love pockets in bag. So you guys can see this. Such a cute stuff. अनि यो ब्यागको प्लस पोइन्ट इज द्याट इट्स सो कम्फर्टेबल टु क्यारी. हुन्छ नि ब्याग बोके जस्तो फिल पनि हुँदैन कि. कुनै ब्याग त कस्तो भारी अनि अनकम्फर्टेबल, कस्तो लाइक बोक्नै मन लाग्दैन नि त धेरै जस्तो ब्याग त. बट दिस ब्याग इज समथिङ एल्स फर मी. And this bag goes with every outfit के हुन्छ नि. Girls, if you are watching this video right now, then this is your sign to go and get your bag from Kevil.np. I'm pretty sure that you guys will never regret wasting your money on this product. And they have such a beautiful collection of this tote bag. Different colors ma pani available छ. If you guys want in different colors, you guys can buy that. अनि I feel like I'm gonna buy their every collection. It's just wow. I don't carry so much stuff on my bag हुन्छ नि, but I'll show everything मेरो झोलाभित्र जति छ. So first thing I have in my bag is masks and a sanitizer. They have also sent me a purse, which is this. So cute. And this is also handmade. Ani I have already posted a video with this bag in Instagram and TikTok. If you guys have not watched this yet, you guys can go and check it out. So this is so cute and I don't know म चाहिँ के गर्छु यसमा चाहिँ. I think I will keep my makeup products pretty wala in this pretty bag. Thank you so much guys. I love this. I'm in love. So let's get into hamro jhola bhitra ke hola. The first thing I have in my bag is masks
and a sanitizer, because this is the most important thing in this whole COVID situation. So मैले चाहिँ आजकल डेली बेसिसमा ट्राभल गरिराख्नुपर्ने भएको छ, बिकज डेलिभरी गरिदिनलाई चाहिँ घर टु नारायणघाट, नारायणघाट टु घर भएको छ, अनि हाम्रो एरियामा चाहिँ कुरियर सर्भिस छैन, सो आई हेभ टु ट्राभल. सो दिस टु थिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट राइट नाउ, सो डोन्ट फर्गेट टु वेयर अ मास्क if you are going outside. Second thing I have in my bag is this clip, and I'm so obsessed with this kind of clips. मसँग चाहिँ whole collection नै छ यस्तो खालको clips को, not metal one अरू पनि, but I'll show you guys someday पुरै collection मेरो clip को. So let's move into our third product, and third is this lip gloss from Gulabi. मैले चाहिँ यो अर्कै shade भनेर किनेको थिएँ, but I didn't really like the shade of this lip gloss, यो वाला, but I use this as a blush, like not pink blush, nude makeup गर्दाखेरि चाहिँ this looks great. If you guys have this kind of shade, then please try this one. This works great. And this lip gloss, oh my god, such a sign, कस्तो राम्रो sign दिन्छ. So last thing I have in my bag is this purse. Purse is very important for me because म चाहिँ एकदमै पैसाको मामलामा चाहिँ very के भन्छ messy, not messy, खै म चाहिँ हराउँछु कि पैसा नै, सो आई निड अ पर्स एभ्री टाइम. सो या, so these are the stuff that I carry on my bag daily basisमा, and I also carry my phone in my bag, but फोनले नै सुट गरिरहेको छु, so I can't show it to you guys. So yeah, this much for today. I hope you guys enjoy watching my videos, and please don't forget to check kevil.np. they have such a beautiful collection. like मैले चाहिँ पहिले नै describe गरिसके, जति भने त्यति कम हुन्छ about their collection and their product, because it's too good, trust me guys. So yeah, let's end our video. I miss you guys. So this much for today guys. I hope you guys enjoy watching my videos, and do check out kevil.np and their gorgeous collection of tote bags. I am in love. I'm sure you guys will also love their collection. अनि price पनि एकदमै reasonable छ, and quality it's too good. म explain गर्न सक्दिनँ कति राम्रो छ भनेर. So yeah, this much for today. I am going to end this video. I love talking to you guys. You guys are the best. And also please do like, share and subscribe to my channel. Love you all. Bye.